Hello all, this is R. Dharmendran. Today, let me teach you some terms that are important from next perspective. So the very first term we have for today is chutneyfication. Chutneyfication, have you ever heard of this particular term chutneyfication? It's a postmodern term. Okay, so what is chutney? Chutney, just like that we are putting some ingredients into the jar, and finally we'll get a fine paste out of it, right? So this is what chutney is. Similarly, in literature, postmodernism means mixture of everything. So whatever is there, we'll accept them. Okay, so we'll accept monogamy, polygamy, LGBTQs, whatever. We'll accept everyone here in postmodernism. Okay, we'll accept every genres. But earlier they accept only some kind of genres, right? But in this postmodernism, in this contemporary period, everything is accepted. So that's why we call this period as postmodernism, and particularly this particular term chutneyfication was coined by Salman Rushdie. Term 2, intertextuality by Julia Kristeva. Intertextuality, let me make it clear. Intertextuality, Julia Kristeva is also a postmodern critic, right? So intertextuality means a kind of interconnectedness between different texts. Okay, so let me make it clear. Whenever we try to write a work, definitely we'll be influenced by some works which we read earlier, right? So definitely there must be a connection between the work we read earlier and the work we are writing now, right? So this is what interconnectedness, right? So intertextuality means the same. Okay, so and also if you want to read or understand the meaning of a text, you should refer some other text, right? So this is how it works out. For example, assume me as a writer. When I write a work, I'll be using allusions, I'll be using some biblical sources or somebody's quotes. So these are the interconnectedness. Okay. The book of Jonah is an essay. You have to read or understand the summary of it, then you must have known about the biblical story of Jonah the prophet, right? So similarly, we have n number of works in literature, and most of the works have this particular thing, intertextuality. Okay, it was coined by Julia Kristeva. Third term is temporal distortion. So temporal distortion means not having a chronological order. So each and every novel has a perfect order except a few, right? So those remaining novels that don't follow the perfect chronological order, ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம், டெம்பரல் டிஸ்டார்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். The exact meaning of the word is non-linear pattern. For example, the movies like Maharaja, Vidudalai 2 and Kalki, இவங்கெல்லாம் என்ன non-linear patternல தான் இந்த மூவிஸ்லாம் இருக்கு, right? Let me make it even more clear. கல்கி 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட்லேருந்து ஃப்யூச்சர் போகும், ஃப்யூச்சர் பாஸ்ட் மாறி மாறி வரும். விடுதலை 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான், ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஃப்ளாஷ்பேக் வந்துகிட்டே இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி மகாராஜா அதுலேயும் அப்படி தான். ஸோ இந்த மாதிரி நான் லீனியராக இருக்கக்கூடிய நாவல்ஸ் எல்லாமே டெம்பரல் டிஸ்டார்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம். க்ரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணல, சீக்வன்ஸ் மாறி மாறி வருது, ப்ரெசன்ட் டு பாஸ்ட், பாஸ்ட் டு ஃப்யூச்சர், அண்ட் இந்த மாதிரி இருக்குது, ஃப்ளாஷ்பேக்ஸ் இருக்குது, ஃப்ளாஷ் ஃபார்வேர்ட்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் இருந்தால் டெம்பரல் டிஸ்டார்ஷன். ஓகே. Fourth term is pastage. It is also a postmodern term. Pastage அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா, இப்போ நம்ம காலேஜில் டான்ஸ்லாம் ஆடும்போது சாங்ஸ் எல்லாம் மர்ச் பண்ணி ஆடுவோம் இல்லையா, அந்த மர்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா, நிறைய சாங்ஸை மர்ச் பண்ணி ஒன்றா சேர்த்து நம்ம இது பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுதான் pastage. அவ்வளோதான், இட்ஸ் அ போஸ்ட் மாடர்ன் டேர்ம். pastage-னா என்ன? pastage மீன்ஸ் imitation of many artistic works. That's it. Okay, so the music இருக்கட்டும், பெயிண்டிங்காக இருக்கட்டும், நிறைய பெயிண்டிங்கோட இமிட்டேஷன் ஒரே இடத்துல, நிறைய மியூசிக்ஸோட இமிட்டேஷன் ஒரே இடத்துல, இல்லை ரீமிக்ஸ் ஒரே இடத்துல. ஸோ இதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம், பாஸ்டிச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ஐ மீன் காப்பி பேஸ்ட் ஆர் கொலாஜ், இந்த மாதிரி நம்ம மீனிங் எடுத்துக்கலாம் பாஸ்டிச் அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ நிறைய ஸ்டைலில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை நம்ம பாஸ்டிச்னு சொல்லலாம் நாவல்ஸில்.
ரைட்? ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரே நாவலில் அப்சர்டிசமும் இருக்கும், மேஜிக்கல் ரியாலிசமும் இருக்கும். மேஜிக்கல் ரியாலிசம். So the next term is magical realism. Fifth term is magical realism. So இது என்னன்னா, it was coined by Franz Ra and it was popularized by Salman Rushdie. So magical realism அப்படின்னா, it is nothing but a mixture of magical elements and reality. So the best example for this particular term is Salman Rushdie's Midnight Children. Midnight Childrenல பார்த்தீங்கன்னா, the actual past events are given in that novel. Okay, Midnight Children, it got Booker Prize and Booker Prize அவ்வளோ அவார்ட்ஸ் வாங்கின ஒரு இந்த புக்கில் இவர் மேஜிக்கல் ரியாலிசம் தான் ஆக்சுவலி ட்ரை பண்ணியிருப்பாரு. மேஜிக்கல் ரியாலிசம்னா ஞாபகம் இருக்கா? அந்த நாவல் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்னைக்கு, நம்ம ஃப்ரீடம் வாங்கின டே அன்னைக்கு, அந்த மிட் நைட்டில் பிறக்கிற எல்லா குழந்தைங்களும் மேஜிக்கல் பவர்ஸோட பிறந்திருப்பாங்க. ஸோ மிட் நைட்டில் நம்ம வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அன் ஆக்சுவல் ஹிஸ்ட்ரி. அண்ட் ஆன் தி சேம் டே தோஸ் ஹூ வேர் பார்ன், அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? மேஜிக்கல் பவர்ஸ் கிடைக்கும். சம் சில்ட்ரனுக்கு குக்யூம்பர் நோஸ் இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து டெலிபதி பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு பவர் இருக்கும். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காரு? ஆக்சுவலி ஹஸ் மிக்ஸ்ட் மேஜிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் வித் ரியாலிட்டி. ஸோ தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நாவல்ஸ் ஆர் மேஜிக்கல் ரியாலிஸ்ட் நாவல்ஸ். ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் பாப்புலரைஸ்டு பை Salman Rushdie. Okay, so this is the fifth term. இதுவும் போஸ்ட் மாடர்ன் டேர்ம் தான்.